in recent was the automation tool to execute the regression suits. Thank you. Yeah, next, Swapna. Yes, sir. I'm Swapna. I have a 4 years of experience in manual testing, mobile application testing, and API testing using Postman tool. Coming to my daily rules and responsibilities, I was involved from requirement analysis stage where I worked on preparing test scenarios and test cases as a part of business requirement. I worked in Agile Scrum methodologies where I was part of sprint planning, daily Scrum calls, sprint reviews, and retrospective meetings as well. I worked on manual testing. In manual testing, I worked on black box testing, where worked on regression, smoke, sanity testing, and was part of UAT. In mobile application testing, I worked on both Android and iOS applications for native and hybrid applications. I worked on emulators, simulator, and ADB commands for debugging. In API testing, I worked on Postman tool, where we pass endpoint URL, authorization, header parameters, and query and path parameters, and validate the output JSON format and status codes. For defect tracking and bug raising, I worked on Jira tool. It's all about next. Yeah, next, Hare Krishna. Sir? Yeah, Hi, team. Swapna. Your Hi, turn. I have previous years of experience in IT as a functional test engineer. Here I was involved in the project from the very initial stage, from requirement analysis stage, where I worked on test case preparation, test scenario preparation, and executing the test cases as part of the business requirement. If I found any issues, then I raise the defect and follow with the development team for defect tracking and bug raising. I worked on Jira tool till the defect was closure. I have continued the remaining system test execution after completion. I have worked on manual testing, where I worked on black box testing on regression, smoke, and sanity testing as part of UAT. I have prepared the test summary and shared it with the stakeholders for sign off here. I worked on different types of applications like web application, desktop, GUI, API, and mobile application. In mobile application testing, I worked on both Android and iOS application. For native and hybrid applications, I worked on emulators, simulators, and ABD commands for debugging. In API testing, I worked on Postman tool, where we pass endpoint URL, authorization, header parameters, query, and path parameters, and validate the output JSON format. Also follow different design techniques to write test cases like boundary value analysis, sequence, class partition, decision table, and state transition. They are following Agile methodology to deliver the project, and I worked on Agile Scrum methodology, where I was part of sprint planning, daily Scrum calls, sprint reviews, and reciprocal meetings. Also having a little bit of experience on Tricentis Tosca automation tool to execute the request suits. These are the roles and responsibilities what I follow in my project. Yeah, next, Vijay. Okay. Hi team, I'm Vijay Kumar, having 3+ years of experience in IT as a functional test engineer. I was involved from the very initial stage of the project, like requirement analysis, test scenario preparation, test case preparation, and executing the test cases. As part of the execution, if I found any issues, then I raise the defect and follow with development team till the defect closure. I have continued the remaining system test execution after completion. I have prepared the test summary and share with stakeholders for sign off. Here I worked on different types of applications like web application, desktop, GUI, API, and mobile application, and also follow different designing techniques to write test cases like boundary value analysis, equivalence class partitioning, decision table, state transition, and error guessing techniques. And we are following Agile methodology to deliver the project. In mobile application testing, I work on both iOS and Android applications for native and hybrid applications. I worked on emulators, simulators, and ADB commands for debugging. In A/B testing, I worked on Postman tool, where we pass endpoint URL, authorization, header parameters, and query and path parameters, and validate the output JSON format and status codes. In Agile, I'm working in Agile methodologies, where I was part of sprint planning, daily Scrum calls, sprint review, and retrospective meetings as well.
and also having little bit of experience in Scientist Tosca automation tool to execute the regressive suits. These are the roles and responsibilities what I follow in my project. Thank you. Yeah. Naveen. Okay, I have shared course content of manual, mobile, and API. Everyone go through that. Okay. Okay. We'll start our manual testing class. Okay. Okay, bro. Sharing my screen. Yeah. Okay. Introduction to software testing. What is software testing? All are old students only, right? You can explain, right? పలకండి. Bro. చెప్పండి ఏంటి వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్? గురించి ఏమంటున్నారు బ్రో మొత్తం అంతా? Software is a part of software development process. Software testing is activity to identify the defects in the software. Next. Next. ఏంటి ఎవరు పలుకురు? వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? మరేంటి ఎవరు పలుకురు? What do you mean by software testing? It is the process of identifying the defects in an application. Yeah, to identify the correctness, completeness, and also maintain quality of the software. Right? Yes, bro. Am I correct? Yes, bro. Yes. Next, what are testing principles? Can anyone? చెప్పండి. There are several principles, sir. Yeah. Testing shows the presence of defects. Early testing, Presence of defects. presence of defects. Early testing, savings and money. Exhaustive testing is impossible. Pesticide and paradox. Paradox. Absence of errors, balance. Fallacy. Defect cluster together. Testing with context dependent. Correct. Next, ఇంకొకరు. Boys. The most basic principles of the software testing is we have to start in the early stage of the product for the testing. 7. What I'm asking is Yes. 7 principles. First of all, you need to explain to 7. Yes. Starting the software testing to the early stages. Test the software in order to find the defects or bugs. And it's highly impossible to give the bug-free or defects-free software to the customer. And should not do the same. Should not do the same type of data for the testing every time. And testing in the content-based. Testing is content-based means
devise what type of testing should be conducted based on the type of the application. Like for A type of module means we have to do the A type of testing only, not B type of testing. For example, Okay. we have to keep update test cases in every cycle releases in order to find the more defects. Okay. We should follow the defect cluster, means some of the module contains most of the defects. Mm-hmm. Yes, by experience we can identify such risky modules, and 80% of the problems are found in the 20% of the modules only. Okay. Yeah, these are the 7 type of principles in software testing. Okay. Next. 1 second. I just call us. Mm-hmm. Software testing concepts. Okay. What are objectives of testing? Finding defects and reporting defects. Okay. And to make sure all the defects are fixed or not. Fixed and closed. Yes. Inka? Helps to provide quality product. Okay. To make sure all the defects are fixed and closed. Tarvata, to deliver a quality and minimal risk free product to the customers. Kada? An objective enti to deliver minimal risk and minimal errors. Right? Can we provide 100% bug free build to the customer? Say yes or no. No, Enduku? Why? because we can't find 100% bug-free products. Yeah. So we cannot fix 100% bugs. We will postpone or we'll fix in next releases for P2 bugs. Right? Yes, bro. What is P2? Minor, it's not a major minor
But That not that much of it's not the much more serious. Yeah, not that much serious. That will not impact the customer's experience, right? Yes, yes, bro. Yes. Everybody understood what is objectives of testing? Yes, bro. Yeah. So what is software development process? ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఎలా ఉంటది? దాని లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి? ఏంటి దాని లైఫ్ సైకిల్? requirement analysis, design, development, estimate, maintenance. ఏంటి ఏంటి? లో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ Come on, go ahead. ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ పెర్ఫామ్ చేసేదాన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్. See, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? Understanding the software industry. SDLC is a process used by the software industry to design, develop and test a software. Correct? ఇందులో ఏమేం ఫేసెస్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we'll get a requirement from customer. After that we'll discuss with our team. After that design team will start designing the requirements of the customer. After that developers and testers will start writing code. Meanwhile testers will start writing their test cases based on the functionalities, right? Yes, bro. After that developer will start unit testing and also what? ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. No. Integration testing, and they will review among with their peers, right? Yes, bro. After that testers will start their testing. They will perform smoke test, sanity, regression, right? Am I correct? Yes, bro. Yeah. After that we will deploy the build to the customer. Correct? Yes, bro. All these phases are comes under software development life cycle. Correct? SDLC is a process aims to produce high quality of the software that meets customer expectations. Correct? Yes, bro. Antena? So we need to design and develop and test thoroughly the entire application without any errors, and we need to submit bug-free product to the customer. Correct? Yes, bro. This is about software development life cycle. Correct? Yes, bro. What do you mean by project and product? The project. Yeah. Software application. So let me explain. Software which is developed for a specific customer is called It's project, right? Yeah. Yes, bro. And software which is developed for multiple customers Based on the market requirement. based on the market requirement. Correct? Yes, bro. Is called product. So software is developed for a particular customer is called project, and a software which is developed for
multiple customers based on the market requirement is called product. Correct? Yes, bro. Is that clear, everybody? Yes, bro. Yes, bro. Clear. Yeah. Do one thing simultaneously. Pick what are the topics you have covered, and I mean, what are the topics we have discussed. Right? Is that clear, everybody? Yes, bro. Yes, bro. Clear. Yeah. Clear in a topics and should I mark as green? Yes, bro. Yes, bro. Yeah, we got that. So that will be easy for finding out, right? Yes. Yeah. Next, what is project and project also we have covered, right? Is that clear, everybody? Yes, bro. Now moving on to lesson 6. What is error, Bug and defect. bug and Defect. yes? Can somebody explain what is error, bug and defect? Or should I explain? I'll answer. Go ahead. Error is nothing but a human mistake. Hmm. And coming to bug, Coding issue. Yes. There is an issue in the coding. It is called a bug. Defect means at the end user, at the customer level, whatever the defect issue found, it is called as defect. Correct. Clear? Yeah. Next, why software has defects? ఎందుకుంటది lack of చెప్పండి. Miscommunication, no communication. Yes. Of Next. simulate testers. Next. Incorrect requirements. Correct. Changing requirements. Yes. ఇంకా poor coding, work pressure, Changing requirements. frequently changing requirements, complex technology. Software complexity. These are the causes of software Sir? defect. Yeah. బగ్ అన్న డిఫెక్ట్ అన్న ఒకటేనా సార్? ఏంటండి? బగ్ అన్న డిఫెక్ట్ అన్న ఒకటేనా అంటున్నా. సేమ్, బోత్ సేమా సార్? యా. డిఫెక్ట్ అంటే ఎండ్ యూజర్ దగ్గర ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అవి డిఫెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, అది ఎండ్ యూజర్ దగ్గర వస్తుందా సార్ డిఫెక్ట్ Yes. అనేది? బగ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ దగ్గర వస్తుందా? Yes. ఓకే. ఇప్పుడు అర్థమైందా why software has defects? ఈశ్వర్, నీకు క్లియర్ ఉందా? నో డౌట్స్ కదా ఇంతవరకు? హలో. Why does software has defects అంటే incorrect requirements, wrong design, poor coding, complex business logic, complex technology, work pressure, తర్వాత frequently changing requirements. Correct? Yes, bro. Okay, now we'll move on to what is verification and validation. Should I explain or you will explain? Verification means like the product. Validation is the product, right? Verification focus on documentation. Validation focus on software. Yes, correct. So verification, yeah, go ahead. In verification, before software is testing. Validation after software is testing. Correct.
Verification comes under static testing, right? And validation is under dynamic. Correct, correct. So verification is the process to identify any mistakes in the documents. Like BRD document, FRD document, HLD, low LD, LLD, right? Yes, bro. Yeah. Validation is nothing but to verify features of the application by executing them, right? Yes, bro. Verification comes under static testing and validation comes under dynamic testing. Correct? Yes, bro. Yes. Next, moving on to yeah. What is QA? That means quality Quality assurance, assurance. quality control. Quality. Assurance. Okay. Quality control. Quality control. Yeah. QA అంటే ఏంటి? Process related. Process related. Yes. QC? Actual testing of the software. Correct. Actual testing of the software comes under QC. QC. Is that clear, everybody? Yes, bro. What are the roles of tester? Roles of tester ఏంటి? మన as a tester మన roles ఏంటి? Find out the bugs. ఇంకా Retest. ఇందాక మీరు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో ఏం చెప్పారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Understand the Understand requirement. the requirement. correct. First of all, we need to understand and analyze the requirements. Without analyzing, we cannot test, right? Yes. Next, Write test cases and preparing data. correct. Review test cases Okay. and validation of a application. Execution kada? Execution. Execution of test cases. Involved in all phases of STLC. Yeah. Involved in all phases of STLC అంటే roles and responsibility వస్తుంది. సో ఇది రోల్ ఆఫ్ ఎ టెస్టర్ అంటే నువ్వు ఏమేం చేస్తున్నావు అని నీ యాజ్ ఏ టెస్టర్ నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. లేకిన్ సింపుల్ గా నువ్వు యాజ్ ఏ నీ సెల్ఫ్ గా నువ్వు నీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే యాజ్ ఏ టెస్టర్. Okay. తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు డిఫెక్ట్స్ వస్తాయా? Yes, bro. డిఫెక్ట్స్ వచ్చినవి రేస్ చేయాలా? Yes, bro. Defect rating and tracking of the defects. రేస్ చేస్తాము, తర్వాత ట్రాకింగ్ కూడా చేస్తాము. వాటి మీద ఫాలో అప్ అవుతాం కదా, జస్ట్ రేస్ చేసి వదిలేం కదా. Yes. సో వాటిని ఫాలో అప్ అవుతాము. ఎప్పటి వరకు ఫాలో అప్ అవుతాం అని ఐ మీన్ టిల్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్స్ కదా. Yes, bro. Yes, bro. Till the close of the defects we need to follow them, correct? Yes, bro. Yes, bro. తర్వాత కలెక్టింగ్ మెట్రిసెస్ జరా కలెక్ట్ చేస్తామా? ఎన్ని బగ్స్ రేజ్ చేసాము, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి, రిపోర్ట్ పర్సంటేజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ చేస్తామా? Yes, bro. Yes, bro. ఒకవేళ ఆటోమేషన్ టెస్టర్ అయితే ఆటోమేషన్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. ఓకే, తర్వాత డిఫెక్ట్స్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాము? మనం డిఫెక్ట్స్ రేజ్ చేస్తాము, డెవలప్ చేసి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము? డెవలపర్ చేసేది మళ్ళీ మనకి డిఫెక్ట్ రిజిస్టర్ చేశాక డెవలపర్ కి అసైన్ చేస్తా ఉన్నా. డెవలపర్ మనకి రిటర్న్ అసైన్ చేసినప్పుడు దాన్ని రీటెస్ట్ రిగ్రెషన్ అయితే రిగ్రెషన్ అవన్నీ చేస్తా ఉన్నా. ఎస్, రీటెస్ట్ చేస్తాం. తర్వాత రీటెస్ట్ చేసిన తర్వాత కామెంట్ యాడ్ చేస్తాం అన్న, లైక్ దిస్ బగ్ ఈస్ వర్కింగ్ టైం యాజ్ పర్ అని చెప్పి కామెంట్ యాడ్ చేసి బగ్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఎస్, ఓకే.
తర్వాత టెస్ట్ క్లోజ్ చేస్తాం కదా, అన్ని అయిపోయిన తర్వాత. Yes, bro. ఎస్. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లైవ్ అయిన తర్వాత దాని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చెక్ చేస్తాం కదా, Bro. ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చెక్ చేస్తాం, రైట్? Yes, bro. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రోల్స్ ఆఫ్ Roles of a tester. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yes, bro. ఎస్. తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ గో త్రూ అవుదామా? Yes. ఓకే, అన్ని ఇవే కదా క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసింది. Yes, bro. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? అసైన్మెంట్. అందరూ రేపు క్వశ్చన్స్ అన్ని త్వరగా ప్రిపేర్ అయ్యారండి. Okay, bro. ఆన్ చేసి వీల్ డిస్కస్. Okay, bro. ఓకేనా? అది మీ అసైన్మెంట్. ఓకే, Okay. ఇంతవరకు క్లియరా ఎవ్రీబడి? Yes, bro. యాజ్ పర్ కోర్స్ కంటెంటే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఏమన్నా మిస్ అవుతుందా ఇక్కడ? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది బ్రో, చెప్తారు మళ్ళీ. యా కోర్స్ కంటెంట్ మీరు ఏదైతే టాపిక్స్ కవర్ అయిపోయాయో అవన్నీ టిక్ చేయండి. ఓకే. Sir, I have one doubt, sir. ఓకే, ఈ బగ్ డిఫెక్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో బగ్ అంటే ఏంటి? కోడ్ డెవలపర్ డెవలప్ చేసి ఉంటాడు కదా, కోడ్ డెవలప్ చేస్తుంటాడా డెవలపర్? Yes, sir. 1 second. యా, డెవలపర్ డెవలప్ చేసి ఉంటాడు కోడ్. సో అందులో నువ్వు వెరిఫై చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఏదన్నా ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అయితే అది బగ్ అంటాం. అంటే బగ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ గా వర్క్ అవ్వాల్సి ఉండగా అలా వర్క్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? బగ్ అంటాం. సి ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే ఏమవ్వాలి? డిలీట్ అవ్వాలి. అలా అవ్వట్లేదంటే అది బగ్. అవునా కాదా? అంటే డెవలపర్ సైడ్ బగ్ అంటాము, టెస్టర్ సైడ్ డిఫెక్ట్ అంటాము బ్రో. ఏంటండి? డెవలపర్ సైడ్ వచ్చేదాన్ని బగ్ అని, మన టెస్టర్ సైడ్ వచ్చేదాన్ని డిఫెక్ట్ అంటామా? సో బగ్ అన్నా డిఫెక్ట్ అన్నా రెండు ఒకటే. క్లియరా? రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, అంటే సేమే, టర్మినాలజీస్ వేరు కానీ దాని మీనింగ్ ఏమో ఒకటే. బగ్ అన్నది మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసేదాన్ని బగ్ అంటాము. డిఫెక్ట్ అన్నప్పుడు కూడా ఎండ్ యూజర్ దగ్గర ఏదన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డిఫెక్ట్ అని అంటారు. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. స్వప్న? Okay, sir. యా. సో ఈ టాపిక్స్ అయిపోయాయి కదా, రేపు ఈ టాపిక్స్ మీద అసైన్మెంట్ ఉంటుంది. మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి, వీడియో ఆన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి.
Is that clear, everybody? Yes, bro. Yeah. Ishwar, what about you? Nik clear hai na? Emana doubts unnaya? Yes, bro. Present అయితే ఏం లేవు. Yeah. Clear kada, everybody? Bro. So we'll discuss next topics in the next class, tomorrow class. Okay? Within 2 days or 3 days, we will complete our theoretical part. After that, we'll move on to practical part. Okay? Okay. Yeah. Cool. Thank you. Bye. Bye, bro. Bye, Bye. bro. Guys, Bye bye. take care.